Good morning, everyone. Welcome to Other Than Education English Council Phase 3. And I hope you will have a beautiful Thursday morning, afternoon and evening. How are you spending your days these days? I hope you all are happy, yes, satisfied and feeling blessed. Right, okay. So, we are talking about passive voice. Passive voice passive voice determiners and articles because we are actually talking about your questions you sent us on YouTube. Yes, this was by Beauty with Healthy. So I don't know the name of this person. So I assume that it's a she. මේ ගෑනු ළමෙක් කියලා මං හිතනවා. ඉතින් මේ passive voice පොඩක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඉල්ලලා තිබුණා. ඉතින් අපි ගොඩාක් මේ දවස් ටිකේ මම passive voice ඇයි use කරන්නේ? Is it like compulsory to know passive voice? මේ හැම දෙයක්ම කිව්වා when to use, especially you need to know when to use passive voice. මේව කතා කළා. පුංචි තැනේ ඉඳන් මං කිව්වා හරියට passive voice clear කරන්න කියලා. ඉතින් yesterday we were talking about this. How to form passive voice. So remember usually the structure is SVO, simple sentence structure. We are on simple present. මං කිව්වා හැම tense එකටම අදාළව passive voice sentence එකක් තියෙනවා. යා නෝනයි මහත්තයා වගේ දෙන්න කසාද බැඳලා ඉන්නේ. හැම simple present sentence එකටම simple present passive එකක් තියෙනවා. හැම simple past sentence එකටම it has its own passive voice construction. Every simple future sentence will have its own passive construction. So every tense, every sentence will have a passive construction if this sentence has an object. කර්මයක් තියෙන්න ඕනේ. හරි. SVO ගේ SV විතරක් තියෙනවා නම් I eat කියලා කියනවා නම් මේක passive කරන්න බෑ. I eat what කියලා තියෙන්න ඕනේ. What කියන එක තමයි passive construction එකේදී subject එක වෙන්නේ කියලා මේ හැම දෙයක්ම අපි කතා කළා. මිස් වුණා නම් YouTube එකට යන්න. Other Than Education is our YouTube channel, and on the YouTube channel the playlist is English Council Phase 3. This is Phase 3. So every day we upload the videos, like I think towards the evening they upload it. You can watch the lessons on YouTube and of course do comment and let us know how you feel about the lessons, and of course if you have any questions related to grammar, we would love to facilitate them in this sessions, right? Okay, so I was talking about this construction, if you can remember. අපි පොඩක් ඊයේ කරපු එක මතක් කරගමු. මේක චුට්ටක් නිකන් පොඩි අච්චාරුවක් වෙලා වගේ ගතිය තියෙන. හැබැයි කමන්නේ ඊයේ කරපු ටිකම. So I eat cake, that you need to know the active voice sentence to construct the passive voice sentence. So මේ structure එක අපි ඉගෙන ගන්නදී අපි මේක දැනගන්න ඕනේ. So subject verb object SVO, if you can remember SVO, oops sorry. SVO තමයි අපේ normal sentence structure එකගේ. Can you remember? SVO. ඉතින් SVO එකට normal active voice sentence එකක් අපි ලියනවා. I eat a cake. එතකොට මොකද වෙන්නේ? O එක object එක subject එක වෙලා passive voice එකේදී වෙන්නේ subject එක පස්සට යනවා. මේක අත්‍යවශ්‍යම නෑ දාන එක. මොකද passive voice එකේ අපිට අදාළ වෙන්නේ කේක් එකට මොකද වෙන්නේ? කේක් එක හදනවද, කනවද, අයිසිං කරනවද, කේක් එක බේක් කරනවද කියන එකයි අපිට passive voice එකේදී අදාළ වෙන්නේ. We don't need to know who does it. Who? That who part? No need. What happens to the cake is important. That is passive voice. Right, look at the screen. So in the passive voice sentence, I will highlight it so that it will be easier for you. So the passive voice sentence is this. So a cake, you take it in front, and then for all passive voice sentences, it is the verb past participle you take. So eat is the verb, the past participle is eaten. So you cannot keep the verb past participle without some help here in every sentence in passive voice construction. In passive voice construction, it's always the verb past participle, and you will have a helping verb. A be verb it can be another helping verb like have, has, ennat පුළුවන්. ඒ ඕනම එකක් එක තව have, has එනවා නම් been එනවා. ඕව පස්සේ මම දැන් කරනවා ටික ටික construction ටික ටික ඔයගොල්ලෝට තේරෙයි. එක එක tense එකට අදාළවනේ දැන් මේ තියෙන්නේ. දැන් මේ ඉන්නේ simple present එකේ තාම right helping verb එක දාලා උන්න passive voice එක අපි construct කළා ඊයේ. So yes, let me move to the next slide, and if I talk about the positive passive of, right, positive passive active එක මම ලියන්න. මම active එකම තමයි හරවන්නේ. So I eat a cake කියන එකම තමයි මම කරගෙන යන්නේ. The positive is a cake is. cake එක singular නිසා අපි is කියන එක ගන්නවා. ඊළඟට verb past participle එක කොයි passive එකත් එකයි. simple present passive, simple past passive,
simple future passive, it's the verb past participle. Even in questions, even in the negative, it's always the main verb is in its past participle form. I think that is one of those reasons which make passive voice easier. Passive voice කියන එක ඇත්තටම ලේසි කරන එක හේතුවක් ඔය verb past participle එක මම හැමතැනම use කරන ඉඳා අර active voice sentences වල verb එක නෙහෙට මෙහෙට වෙලා වෙනස් වෙන්නේ is එකක් දානවා එහෙම නැත්නම් වෙලාවකට past participle වෙලාවකට past form වෙලාවකට it's in its singular form, right, the first form ඒ විදියට අපි ගත්තට මේකෙදි එහෙම ගන්න it's the verb past participle, it's always the same. So the negative construction, look at the screen. So if you talk about the negative construction, let me take another negative construction. So a cake will be the same, eaten will be the same. What changes is this be verb, right? What is the be verb? In the positive, it's is. So the negative, if you change it to the negative, it becomes is not, or you can say isn't. A cake isn't eaten. A cake isn't eaten. A cake isn't eaten. So if you talk about, if you take the question form of the same, the question form, right, it is same as the active sentence. You take the verb out, but you take the helping verb out. So you take is out, you start with it. Is a cake eaten? Is a cake eaten? Hari. Is a cake eaten? Here the question. So someone can ask me the question here, don't you put that by me eka? Because by me කියන එක, okay. Here you have I. So in passive voice, we usually put the doer with a by. That's preposition comes in place, and අර අපි විසින් කරන අපි සිංහලෙදී ඉගෙන ගන්නවා විසින් කරනු ලබනවා. මේ විසින් කියන එක by වලින් නිරූපණය කරනවා. Right? එතකොට මේකෙදී දෙතන මී උනේ ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් මම කියනවා කොල්ල ණයා වෙලා ණයා කොල්ල වෙනවා. ඒතර කොල්ල ණයා වෙනකොට pronoun එකක් නම් තියෙන්නේ. I නම් me වෙනවා. we නම් us වෙනවා. they නම් them වෙනවා. he නම් him වෙනවා. she නම් her වෙනවා. it නම් itමයි. you නම් youමයි. Right? Okay. So by me une ekai. Can you remember we learnt this at the beginning? Subject pronouns, object pronouns. Subject එකක් විදියට pronoun එකක් හිටගනිද්දී I, we, you, they, he, she, it. But object එකක් විදියට හිටගනිද්දී it's me, us, them, you, him, her, it. It will change. අන්නේ object pronouns තමයි අර by කියලා දාන්නේ. Now, if you ask me the question, do you need that by me there? Valid question. ගොඩක් අය මේක කරනවා by දාලා sentence එක passive කරලා ලියනවා. මට කියන්න තියෙන්නේ අනේ මේ by me දාලා කියන්න ඕනේ නම් මේක ඔයාට ඕනේ නම් ඇයි passive construction එකකට යන්නේ? කිසි ඔය verb past participle උයි ඔක්කොම use කරන්නේ නැතුව active sentence එකට යන්න. ඔයා කරන පුද්ගලයාව දන්නවා නම් යම් action එකක්. කරන පුද්ගලයාව ඔයා දන්නවා නම් action එක ඇයි by me කියලා ඒ passive construction එකකට එන්න බින්ද ගොඩක් අය කරන වැරද්දක්. My wallet was stolen by that person. කියලා කියනවා. ඉතින් මොකටද my wallet was stolen ඔච්චර දුර යන්නේ? That person stole my wallet. If you know that it was stolen by him, why do you need a passive? By කියන එක දන්නවා කියලා කියන ඔයා දන්නවා වගේ active එක හදන්න. Passive එකේ whole purpose of making passive voice is you don't know the doer. Or maybe you are only interested in the action. Or you know that, I mean, it is obvious that this action is done by this person. You don't have to tell it over and over again. He was arrested by the police. Of course, by the police is not needed. Of course, arrested usually the police arrest people. You don't have to, like, it's an implied term. Implied means dannawa. You don't have to tell it. Right? Passive voice ඇයි use කරන්න කියන එක දැනගන්න. Action එක කරන කෙනා දන්නවා නම් passive යන්න එපා, active යන්න. So in modern English, they always encourage us to use active voice whenever you can. Because passive voice can confuse people. Even the structure confuses people. Even sometimes the meaning confuses people. And sometimes when we try to, like, construct the passive,
we get confused. So go for active voice whenever possible. By part එක දන්නවා නම් ඒ කියන්නේ කරන කෙනා දන්නවා, you don't have to worry about making passive voice, just go with the active. Right? Okay. So if I take sentences, some sentences with pronouns, අර මම pronouns එක ගියේ නේද? හිතන්න මම මෙහෙම එකක් කියනවා කියලා. So he loves me. මේ වගේ එකක්. එතකොට මේකනේ object එක. So always an active sentence, you need to have an object to construct the passive. මොකද object එක subject එක වෙන්න නම් object එකක් වා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. Right. I am loved. I told you why it is am. මතකයිනේ. Right. Am කියන එක helping verb එක මේ pronoun එකට match වෙන helping verb එක. Right. So let's say you give this sentence. They love her. One object එක, I take object to the beginning. So she, her එක subject වෙනකොට she වෙනවා. She හැමතිස්සෙම verb එක past participle. මොකද මෙතනට දාන්නේ she නම් be verb එක she is loved. දැන් සමහර අය කියයි by them කියන එක දාන්න ඕනද? by them by they කියන්නේ by them. නෑ ඕනේ නෑ. ඉතින් by them දාන්නවා නම් අපරාධ. ඉතින් මෙහෙම දාන්න ඕනේ නෑනේ. නිකම්ම they love her කියන්න පුළුවන්. So she is loved. She is loved. මේ විදිහට තමයි අපිට pronouns තියදී අපි passive construction එක කරන්නේ. Right? So the negative again same as she is loved. She isn't loved. Is she loved? Right? I am loved. I'm not loved. Am I loved? Same construction, the passive. That's simple present. So let's do an activity to practice this simple present passive construction after the break. Welcome after the break, and you're with Derana Education English Council Phase 3, and we are talking about passive construction. So this is a question sent by you. You can always connect with us on YouTube. Send us your comments. Of course, if you want to scold me, you can scold me on YouTube as well if you want to, no problem. I would take it as I would definitely take it as a positive, constructive feedback if it is so. And you can send us your questions so that I would love to have them in our sessions, because we are doing this program for you. It's not for us, right? මේ අපි අපිට කරන program එකක් නෙමෙයි. මේ ඇත්තටම අපි මේක mass media වල, right? මේක TV එකේ යන්න හේතුවත් ඇවිල්ලා අපි ගොඩක් අයව reach කරනවා. මේකෙන් මේක යන්න හේතුව ඇවිල්ලා අපි මේක කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට. ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. ඇත්තටම මේ මුළු ටීම් එකක්ම මේවා වෙලා අද Derana Education කියන මුළු channel එකේම education part එකේ උදේ 5 ඉඳන් පටන් ගන්නවා. මම හිතන්නේ 5 ඉඳන් වෙන්න ඕනේ. yes. පටන් ගන්න මේ හැම session එකක්ම ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඕගොල්ලන්ට උමනා දේවල් කියන අපිට උමනා දේවල් නෙමෙයි මේ කරන්නේ. So even grammar, when we started doing grammar, it was your request for us to cover some grammar for you. So it's the whole purpose is not to limit you from doing what you were doing already, but it was to encourage you to like make yourself accurate, right? In the journey of making yourself accurate, it's very important to know these grammar rules, because it's the heart of the language. But I don't mean that you need to know a lot of grammar to talk, to be fluent. Of course, you can use the words and talk, but like it's a journey. It's a journey towards accuracy. It won't end. Right? We are also still learning, and I'm pretty sure that I'm also making a lot of mistakes in grammar. So it's okay to make mistakes in grammar, but learn from it. And sometimes when we are fluent and when we feel like okay, whether I'm doing the right thing, especially in grammar structures, sometimes we are not very conversant with the material that we could use, and because of that reason, we may sometimes get stuck, and we may think for ourselves, okay, where can I learn these things? So there are a lot of options these days. Of course, you can use ChatGPT. In that case, I පුළුවන් නම් බලන්න session එකක් කරලා බලන්න ChatGPT එකෙන් කොච්චර උදව් කරනවද කියලා. Sometimes I also check my grammar on ChatGPT. Yes, I mean, it's okay. It's perfectly all right to do that. Because in school we learnt grammar. We learnt a lot of grammar, but I don't think that we did it with
with much of an urge, right? අපි උමනාවකින් නෙමෙයි ඉස්කෝලේ ග්‍රැමර් ඉගෙන ගත්ත යට සමහර වෙලාවට පොත්වල තිබුණ නිසා ඉගෙන ගන්න උමනාව නිසා ඉගෙන ගත්තා විභාගයට ලියන්න. ඉතින් දැන් තමයි පාවිච්චි කරනකොට පොඩ්ඩක් එනකොට චුට්ටක් දැන් අයියෝ මං හරියට ග්‍රැමර් මිස්ටේක්ස් කරනවා කියලා පොඩි ප්‍රශ්න එන්නේ. ඉතින් දැන් ෆ්ලුවන්ට් යන ජර්නි එක ඉවර කළා නම් ගිය අවුරුද්දේ අපිත් එක්ක දැන් ඔන්න ෆ්ලුවන්සි වලින් අපි ඇකියුරසි වලට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඇකියුරසි වලදී මේ චුටි චුටි දේවල් උදව් වෙයි. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා තියෙන ඕගොල්ලෝගේ වගේ ඇකියුරසි වලට යන කෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක් passive construction කරන්න කියලා valid question, but I don't want you to like limit yourself for passive voice because මම කියවනේ භාෂාව ගත්තොත් 100ක් sentences කිව්වොත් ඕනෙම වැඩිම වුණොත් පහක් උමනාවේ passive වලින් කියන්න. 95ක්ම active වලින් ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා අර පහ ගැන හිත ඉන්නේ නැතුව අපි දක්ෂනේ පහ ගැන හිත ඉන්න 95ම අමතක කරලා දාලා පහ ගැන හිතන්නේ නැතුව please 95න් වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉඳ කරන්න. Right? Okay. So every sentence, every tense has its own passive nona. Passive nona, active nona, kasada බැඳලා ඉන්නේ. හැබැයි ඉතින් active nona වැඩි passive nona ගණන් ගන්න නැහැ කියන්නත් බෑ. හැබැයි nona play එන්නේ play එකට අත්‍යවශ්‍ය තැනදී විතරයි. අත්‍යවශ්‍ය දැන් මොනවද කියලා අපි පටන් ගන්නදීම කතා කළා. ඉතින් ඒ නෝනව නිකන් ගොරුවට ඇදලා අරගෙන නෝනව අවුස්ස ගන්න එපා. නෝනව නිකන් කට්ටිය ඔහේ නිකන් ඉන්න නෝනව අවුස්සලා අරගෙන දාගන්න ගිහලා තමයි ඉංග්‍රීසි අමාරු කරගන්නේ. නෝනට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න නෝනව උමනා වෙලාවට තරම් නෝනව ළඟට ගත්තා නම් ඇති. සමහරවිට නෝනලටත් එහෙමනේ නේද? අපේ මහත්තුරු කරන්නේ උමනා වෙලාවට තරයි ළඟට ගන්න. වැඩිය ළඟට ගන්නෙ නෑ සමහර වෙලාවලට. ඒ විදිහට සමහර නෝනලව තියනවා. ඉතින් පැසිව් නෝනත් ඒ වගේ නෝන කෙනෙක්. හරි? Okay. So let's do an activity to see whether you have got the sense of simple present passive voice. Simple present. හැම tense එකම නෙමෙයි මේ කියන්නේ එහෙම passive කියලා ඔක්කොම tenses එකෙන් cover වෙන්නේ. This is simple present passive voice, right? Okay. So what is it? I will just give you the structure on top. So you have your object, but now it is not the object, of course, it is the subject. Okay, let me erase it. Oh, sorry about it. So yeah. So the structure is you have your subject and you have your be verb according to the subject. Be verb is am, is, are. Then මේවට බය වෙන්න එපා. ඕ මං කියලා දීලා තියෙනවානේ be verb කියන්නේ මොනවද කියලා. ඒව දැන් බය වෙන්න එපා දැක්කම. And then you have your main verb, verb past participle. Past participle is the third form of the verb. හරිනේ? Every passive construction will have its verb past participle form. Okay, let's do this activity. So there is an example done for you. Right, okay, look at the screen. So number 1, a lot of olive oil is used in Greek cooking. Right, verb එක මෙතන දීලා තියෙනවා. Right, in brackets you have the verb and now you have to take the past participle of it, and also you need to decide is the, am the, are the කියන එක you need to decide, right? Okay. So second one, so a lot of olive oil is used in Greek cooking. First one, isave oil. It's an uncountable noun. Usually uncountable singular nouns. Oil kiyane uncountable singular. So you use your is there, right? Uncountable singular oil is used. Oils kiyane yani. So oil is used. Is දැන් මෙයි මෙතන be verb එකෙන් is ගන්න singular uncountable noun එකක් එයාගේ කලින් තිබුණේ. So use එකේ past participle used. Right. Try to identify, like, so this is one of those places where we get stuck. We don't know which be verb to select. One of the points we get stuck at is we don't know which be verb to be used. ඒ හින්දා එක පොඩ්ඩක් ඔළුවට දාගන්න. Right. Look at the screen. Arabic from right to left. දැන් Arabic දැන් right කියන verb එක දීලා තියෙනවා. Obviously, in passive voice, I know that you need to put the past participle, so it is the written. The verb written, you say, take the past participle of write. Write, wrote, written. Write, wrote, written. Right. එහෙනම් දැන් බලන්න ඕනේ ඔයාලට මෙහෙම තියෙන බෑ Arabic written from right to left එහෙම කියන්න බෑ. Right? Passive construction එකක you need to have your be verb in between. So Arabic, what is it? Arabic, a language. So it's a singular term, nේද? So Arabic is written. Those programs blank by millions of people every week. Watch. Watch. What is the past participle? Let's write that first. Watched. So those programs, plural. Am is or? Am is of course a special case. So you use it with I. So am anyway out. Is or?
Right. Those programs, plural, so you have your are. Those programs are watched. Now these sentences, of course, you have by millions of people. Metana tibunata by millions of people. If you need to put that by millions of people, then you don't need passive voice. You can, of course, say millions of people watch those programs every week. නිකන් ඇක්ටිව් එකෙන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී අර අපි ඇක්ටිවිටි එකක් හින්දා මෙතන buy එක දාලා තියෙන්නේ. Otherwise, if you know who does the action, ඔය ඕගොල්ලෝ අර buy කියලා දාලා කියන්නේ මම ඕගොල්ලෝ sentence එක කියාගෙන කියලා buy this one කියලා කියනවා. එහෙම දානවා නම් ඇක්ටිව් එකෙන්ම යන්න. Don't use the passive voice. Okay? Right. මොකද ඉතින් දන්නවනේ action එක කරන කෙනා. Right. Number 3. Stamps blank in most news agents in Britain. Sell. මොකද sell එකේ past participle එක sold. Right? Stamps plural, so you have your are. So stamps are sold in most news agents in Britain. Number 4. The police say that nothing blank about the child's family. No. The police say that nothing. No එකේ මොකක්ද past participle? Known. No, new, known. So the police say that nothing කියන එකට is ද දාන්නේ ආද දාන්නේ? Is. Nothing is taken as a singular word. Singular pronoun. Right. Nothing is known about the child's family. In English, ow. Ow කියන්න පුළුවන්. Off. ඔක දැන් enough නම් enough වෙනවා. ඊට පස්සේ do ඔය විදිහට ඕන විදිහට pronounce කරන්න පුළුවන්. Right? So, in English, this part, O-U-G-H, ow, in a lot of different ways. Pronounce, what is the past participle? Pronounced. This part is taken as a singular. This part, only one element you have there. So, it's pronounced. So, Spanish, blank in Peru. Speak, the past participle is spoken. Spanish, singular. Spanish is spoken. Languages usually do take it as a singular. Cricket, by 2 teams of 11 players. Play, what is the past participle? Sorry about it. Play, what is the past participle? Played. Cricket is or is. It's a sport. So, cricket is played by 2 teams of 11 players. Our windows once a month. Clean, what is the past participle? Cleaned. Our windows is or are. Our windows, here it's a plural. Windows are, verb past participle cleaned once a month. So, you see, I told you, the verb past participle will always be the same in passive construction. That's one of those points which make the sentence easier, but the construction itself is a bit confusing because verb past participle, using verb past participle is not easy for many of us, right? So, but I mean, of course, I consider this as one of those points that makes it easier, the passive construction, because you need the verb past participle, but you need to know which be verb to use. So, for that you need to know which the object which became the subject, whether it is singular or plural. That is the only thing you need to know. Is are. ඕක තමයි වැරදින තැන. ඒක තමයි මෙතනින් අපි පෙන්නන්නේ මේ activity එකෙන් use කරේ. So, subject, your be verb and your verb past participle, you get your simple present passive voice. Every tense will have its passive voice. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා simple present passive voice. Let's talk about simple past passive voice tomorrow. I'll see you tomorrow. So, have a good day.